record. Okay. Allow me. Yan. Nakikita ba yung PowerPoint? Nakikita ba yung PowerPoint, guys? Yes po. Yes po, ma'am. Okay. You can off your camera muna. Kasi ang sabi sa akin, medyo naglalag po kayo. Oo nga. Ang sabi sa aking is your internet is unstable. Your internet is unstable siya, guys. Okay na ba yung audio ko? O naglalag pa rin ba ako? Okay na po, ma'am. Yan, okay po, na. Yan, paki-off muna yung mga camera ninyo. Yan. Okay, we've already discussed yung introduction ng organic chemistry and we've pahapyaw yung mga hydrocarbons under the organic chemistry. Now we're going to discuss yung una, which is alkanes. Yan. Alkanes are organic compounds that consist entirely of single bonded carbon and hydrogen atoms and lack any other functional groups. So, doon sa previous discussion natin, kung naalala nyo pa, nabanggit ko na yung meaning ng alkanes. So, this is the single bonded carbon and hydrogen atoms. And ano ba yung importance? Saan ba ginagamit itong mga alkanes, no? Alkanes is very important raw materials of the chemical industry and the principal constituent of gasoline and lubricating oils. So ano pa ba? Bakit nga ba importante yung alkanes, no? Why we need to solve yung iba't ibang mga structure ng under alkanes, no? Alkanes from pentane. I-mention ito later dun sa discussion natin. From pentane to octane are highly volatile liquids that make ideal solvents for nonpolar and organic compounds, no? Katulad ng fats, di ba? Oil and waxes, kasi nga nabanggit ko kanina that the principal constituent ng mga industry is yung alkanes na ginagamit for gasoline and lubricating oils. So, therefore, no, ang huge importance ng organic synthesis ng alkanes is to dissolve the organic compounds, di ba? It's single-bonded carbon and hydrogen atom siya, no? Later, I'm going to discuss this. Naglalag pa rin ba? Naglalag ako. Sige, mag-off muna ako ng... Sige. Guys, mag-ano muna din ako, no? Mag-off cam muna din ako, no? Para hindi ako mag-lag. Yan. Okay. Anyway, ulitin ko. Kailangan ko bang ulitin, guys? Okay na po. Kailangan ko bang ulitin yung sinabi ko kanina? Okay na po, ma'am. Okay na. Okay na po. Yan. Yan. Sabihin nyo, no, para ulitin ko yung sinabi ko. Siyempre, alam niyo naman, yung internet natin dito sa Pilipinas ay napakabagal. Kahit naka-fiber na. Okay. There is the molecular formula or the general equation of alkanes, which is CnH2n plus 2, where the number of carbon atoms are present. No, there are, and the structural formula of alkanes is the structure of alkanes and other organic compounds are generally represented by two dimensions. No, ito yung mga yan. It's either expanded, condensed,
skeletal or the line angle, no? Ito nabanggit na ito last discussion, itong mga structural formula, no? And mostly ang ginagamit dito is the expanded and the condensed. Sa expanded, no, nabanggit doon sa last discussion that shows all atoms in molecule and all the bond connecting them. Kumbaga, nabanggit ko last time, yan. Ang condense, no, for example, this methane, no, methane, titignan mo yung carbon niya, kung ilan yan, and yung hydrogen na nakadikit, no? This one, carbon and hydrogen. Yan. Titignan mo yung condensed structural formula niyan para magawa mo itong expanded. Either or naman din. Pag nakita mo itong expanded, makakagawa ka ng condensed. Yan. Later, i-discuss. Magkakaroon tayo ng solving or solution para makita ninyo. And the skeletal structural formula, mostly ito hindi ko siya ginagamit sa mga discussion or sa mga exams kasi mahirap siyang lalo na multiple choice yung yung mga exams and quizzes. No. It shows that the number of atoms of carbon without the hydrogen attached to them. So kamukha lang yan ng expanded yung skeletal without attached hydrogen. Same lang din yan kapag ginawa mo doon sa structural formula niya. Itong mga ito sa condensed. Ganun din siya. While the sawtooth formula or bond angle or line angle structural formula, a structural representation in which a line represents a carbon-carbon bond. A carbon atom is understood to be the present at every point where two lines meet at the intersection. This one, sorry if maliit yung sample ko. No? Anyway, makikita nyo naman yan kapag you can zoom your this one sa yung PowerPoint kapag na-send ko na sa inyo. This one, yung example that this is octane, no? This is octane and yung kanyang structural formula is C8H18 with 8 carbon atoms. Ito, kaya nga octane kasi 'di ba? Which means 8. Diba? Structural isomerism. Isomers, different compounds with identical molecular formulas. No? Isomerism, no, it is the existence of isomers phenomenon of having isomers structural isomers, no? And these compounds with the same molecular formula but different structural formulas, different connection between atoms, are different compounds and therefore have different properties. No, this structural isomerism, no, there are two kinds. These are the continuous or yung straight chain and yung branch chain. No, continuous, ito yung all carbons are connected in a continuous non-branching chain. Branch chain. Ito yung kumbaga walang sanga, no, yung structural formula. Yung branch chain naman with one or more branches of atoms attached to a continuous chain of a carbon atom. Later, malalaman nyo yung difference ng continuous and yung branch chain na super easy, no? Super easy lang. Yan. This is the straight chain alkanes. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na given na yung given na lahat, yung mga structural formula, yung molecular formula, yung IUPAC name, no? And remember, nabanggit ko nga, the suffix of alkane is A-N-E. Kapag nakita nyo yung A-N-E, oh, this is alkane. No, hindi na kayo
malilito at hindi kayo mawawala kasi given na lahat, no? Even the structural formula. Yan. Kapag naman branch chain alkanes, no? How you're going to name them, no? To name branch chain alkanes, first identify the branches. Ito yung tinatawag nating substituent. Ito yung sanga that are attached to the main or the parent chain. Substituents, yun nga, yung tawag sa branches, atoms or group of atoms attached to a chain or ring of carbon atoms. Alkyl group, no? Alkyl group, these are the branches, substituents of branch chain hydrocarbons obtained by removing a hydrogen atom from an alkene. Yan. This one. Nabanggit ko nga, this alkyl groups, makikita ito sa branch chain alkanes, no? If you're going to name yung structural formula niya or the molecular name or the IUPAC name niya is ilalagay mo tong suffix na YL. Instead of methane, dahil branch chain siya, no? You're going to put suffix YL. So magiging methyl siya. Methyl, YL. Kasi nga branch chain alkene siya. Hindi siya straight. Yan. Ito yung, this is the IUPAC rules for naming branch chain alkanes. No? First thing first. No? What is the main rule, no, sa structural formula or sa naming, no? You need to identify the longest continuous carbon chain or the parent chain, which may or may not be shown in a straight line. So, yan. This is this is branch chain, no? This is the main. Yan. Kapag sinabi yung longest continuous chain, ito yan. Or the parent chain. Yan. This is the straight. Yan. Straight alkane. Yan. If magtitignan nyo doon sa table, no, the IUPAC name of this one is pentane. No? Pentane siya. Ma'am, ito naman yung pangalawang example. Bakit po ganyan siya? Hindi naman po siya straight. So, you're going to, nasabi ko nga, you're going to look for the longest continuous chain or the parent chain. No? Dapat bibilangin mo siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Look for the longest continuous chain. Kasi hindi pwedeng ito is magiging alkyl group. Kasi this is ethane, no? Dalawa siya, no? Dalawa, no? Ang alkyl group mostly isa lang ang mga yan. Isa lang naka-attach per main carbon. Yung, for example, this one, dito may naka-attach din na alkyl group, pwede siya. Pero kapag dalawa siyang ganito, kasama siya doon sa longest continuous chain. So you're going to count, no? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So kapag tinignan mo siya doon sa table, no? Dahil 6 siya, this is hexane, no? And this is the alkyl group, no? Nakukuha ba siya, guys? Nagigets ba siya? Yes po, ma'am. Yes po. Yan, ito naman. Number the carbon atoms in the parent chain from the end of the chain nearest a substituent.
no? You're going to, di ba? The first rule is to look for the longest continuous chain. Second is you need to find the substituent, no, yung alkyl group, no? Yan. You need to find, okay, you need to find dun sa nearest, di ba? Yung nearest na substituent. So, allow me to use this one. Again, saan ba siya nearest, di ba? From right to left. From right to left. Kasi andito yung substituent. So, you need to start here. No? Kapag isusulat yung kapag nagsusulat kayo ng mga longest continuous chain, you need to number this one. 2. Yan. Napaka-importante yan later. 1, 2, 3, 4, and 5. Yan. Kasi nandito sa number 2 yung alkyl group. No? Hindi ka pwede mag-start dito. No? Kasi nasa number 4 na siya. Kasi nga, you need to identify yung saan yung nearest substituent. Kamukha dun sa kanina, no? Pwede kang mag-start here or here. Pero andito yung substituent natin eh. Kaya you need to start here. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. No? So, na-identify na natin yung marunong na tayong tumingin ng longest continuous chain, magbilang. Second is, nakita na natin yung paano natin bibilangin yung kung saan yung substituent, di ba? Next rule. Next rule. If only one alkyl group is present, name and locate it by carbon name and attach the number and name to that of the parent carbon chain. So, this one, yan. Ito pa rin yung example. Kasi kanina, di ba, na-distinguish na natin yung longest continuous chain. Binilang natin, this is 1, 2, 3, 4, 5. Ang kanyang parent chain is pentane, no? And this is the substituent. Kailan na po nagbibilang ng from right to left? Naglalag po, ma'am. Ay, okay, thank you. Nagbibilang tayo ng... Guys, sorry. Ano ba naman yung internet ko? Yan. Okay na ba guys? Naglalag pa ba ako? Choppy pa ba ako guys? Choppy pa? Okay na po. Okay na ba? Yan. Ay na, tawag dito. Uulitin ko yung yung question ni Jared. Magsa-start ka ng pagbibilang ng from right to left if yung substituent mo dapat i-locate mo muna kung saan siya, no? Sa nearest, dapat doon sa nearest magbibilang. Pwedeng either or, pwede kang mag-start sa right, pwede kang mag-start sa left. Kaso, yung ating substituent is malapit siya kung magsa-start tayo sa right. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede kang magbilang from left to right if nandito yung substituent mo. Okay, nagets siya? So, sabi niya, parent chain. So, yung parent chain natin is pentane kasi 5 sila. Okay? Tapos, yung substituent natin is methane. Doon sa kanina, kung naalala niyo pa, no, kapag sinusulat yung substituent, we're going to change yung A and E to YL, yung suffix niya kasi substituent siya. Yan. Methyl. Okay, tapos sabi niya,
you need to name and locate it by carbon number. Saan ba nakadikit yung anong carbon number ng substituent natin? Anong carbon number naka-attach yung ating substituent? Po, ma'am. Carbon 2 po. 2. Po. 2. So kapag isusulat natin siya, no, 2 dash, nabanggit ko nga before na laging dash, no, yung pagse-separate, 2 dash methyl pentane. Yung kanyang alkane, no, name of alkane is 2 methyl pentane. Methyl pentane. How about this one? How about this one? Na number 1 rule is you need to find the longest continuous chain. So you need to number that 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the parent chain is hexane. And yung substituent niya is methyl ulit. No? Methyl. So saan naka-attach yung substituent natin? Anong carbon number niya? 3 po, ma'am. 3 po. 3. No, so 3 dash dahil na identify na natin yung substituent which is methyl, no? Methyl hexane. That is the alkane name of this condensed structural formula. Yan, ito naman yung sinasabi ko kanina. If 2 or more of the same kind of alkyl group are present in a molecule, indicate the number with a Greek numerical prefix. Ito yung di, yung tri, yung tetra, penta, hexa. No? You need to specify location of each alkyl group by position numbers, separated by commas. Location should come before the numerical prefix. Separate the numbers from words by hyphens. Yan. Ito yung kanina. Ma'am, paano naman pag dalawa, di ba? You can start dahil nakapagitna itong mga alkyl group natin or yung substituent, pwede kang mag-start either dito sa right or either sa left kasi pareho lang sila. Kapag ginawa mo 1, 2, 3, 4, and 5, di ba? Pareho lang sila. So, first things first is you need to find the parent chain, which is pentane, no? Tapos yung substituent niya, this one, which is methane, no? Methane yung substituent. Dahil substituent sila, ano kasi yung suffix niya? YL po. YL. And then, lastly, yun, kapag isusulat mo na yung IUPAC name nitong condensed structural formula, you need to look for the carbon number, which is nasa number 2 and number 4 siya. So, ang kanyang magiging IUPAC name is 2, dahil dalawa yung carbon number nila, 424 dash. Naglalag ulit ako. Your internet connection is unstable. Ay, naku. Wait lang. 1 minute. Baka mag-stable na. Ano ba naman to? Ayaw makisama umagang-umaga. Yan. Okay na ba guys? Naglalag pa ba ako? Lag pa ba? Okay.
Okay na ba ako? Bumalik na ba ako? Bumalik na ba ako? Yan, nawala ako. Yes. Yan, okay na? Yan. Yes po, ma'am. Ano ba yan? Ayaw makasama ng internet namin. Yan. Na-disconnect ako. Yan, na-disconnect ako. Ito lang yung pangit sa ano, no? Ito lang yung pangit sa online. Okay. Saan na ba? Saan na ba ako natapos? Ano ba yan? Saan na ba ako natapos, guys? Ayupak name po. Ayupak name. Okay. 2, 4, dash. No, dahil same, no? Same kind sila ng alkyl group, gagamit tayo ng Greek numerical prefix na di. Di dahil methyl, itong mga substituent natin, dimethyl pentane. Okay. Nagigets na ba naman siya, guys? Nakakasunod ba? Yes po. Yes po, ma'am. Yan. When two kinds of alkyl group are present on the same carbon chain number, each group separately and list the name of alkyl group in alphabetical order. So kanina nabanggit ko, di ba? Kasi number 1 rule is you need to find the longest continuous chain, no? Ma'am, ito naman ba't dalawa siya, no? Yung kanina nasabi niyo kanina is tawag dito, dalawa yung kanyang this one, the substituent, yung kanina ganito din po yung kanyang structural formula. Kaso guys, this one, dalawa yung naka-attach na alkyl group, no? Yung kasi kanina isa lang, no? This example is dalawa yung naka-attach na alkyl group. So the first rule is you need to find the longest continuous chain or the parent chain, no? The parent chain is 1. What is the second rule nga kasi? Unstable na naman. Ano kasi yung second rule? Number the atoms po from the nearest constituent. Okay. Great. No. Yan. So, you need to start from right to left kasi andito yung mga alkyl group natin. Yan. So, yung ating parent chain is 1, 2, 3, 4, and 5. Now, which is pentane. So, need to identify, no? We need to identify yung ating mga alkyl group. Sa carbon number 2, ang ating substituent is methyl. Sa number 3, carbon number is ethyl, no? Kapag isusulat na natin yung alkane name niya is it should be in alphabetical order. So kahit na sa number 2 yan, una siya. Kaso sa carbon number 3, yung substituent is ethyl, no? Letter E. So you need to write the ethyl kasi mas una siya sa methyl. Kaysa dito, tinitignan yung alphabet, hindi yung carbon number. Kapag tinitignan yung carbon number naman, kapag pareho, same kind ng substituent, doon na susundan yung carbon number. Pero kapag separate or different yung alkyl group, ang tinitignan is yung alphabet. So kapag isusulat mo siya, 3-ethyl-2-methyl pentane. Okay. Yan.
ayupak punctuation rules. Separate numbers from each other by commas. Separate numbers from words by hyphens. Do not add a hyphen or separate a space between the last name substituent and the name of the parent alkene. Ano yung sinasabi niya? Ito. This one. Do not separate it by commas or space. Dapat yung substituent and the parent chain is one word lang sila. Generating alkene IUPAC name from structural formula. Ay, ito. First thing, paano naman ma'am kapag baligtad? Yung structural formula naman yung gagawin ko ng structural formula, yung given na molecular formula, no? For step 1, you need to identify the parent chain, draw the structure and number the carbons. Attach the substituent alkyl groups to the parent chain. Lastly, complete the hydrogen. So ito, 3-ethyl, 2,3-dimethylpentane. Ay, hindi. Magbibigay na lang ako ng ibang example. Cycloalkene, saturated hydrocarbon in which the carbon atoms are connected to one another in a cyclic or ring-like arrangement. The general formula is CnH2n, where N is equals to number of carbon atom. So, nabanggit ko din last time, yung cycloalkenes, automatic, meron niyang ring-like. No? Kapag meron ka nakitang ring or cyclic arrangement, that is cycloalkenes. Kapag single bond, no? Kapag single bond siya, no, yung dash ay yung hyphen niya is single bond lang. That is cycloalkene. Automatic itong mga to, guys. Hindi sila pinapalitan. Yan. Hindi pa tayo tapos. Example, yan. Let's, masyado malaki. Example. Pagpasensya ninyo guys, no? Kasi mouse lang yung gamit ko. Yan. Okay. First things first, ano yung number 1 rule? Your internet is unstable. Ano kasi yung rule number 1? Identify pa yung parent chain. Parent chain. Second rule is may Number po substitution. yung chain. Number the atoms from the nearest. Okay. So saan ako magsa-start? From right to left or left to right dito sa given example? Left to Left to right. Left to right po. 1, Left. 2, 3, 4, and 5. Okay. Third rule, ayan. So nakita na natin, no?
our parent chain is 1, 2, 3, 4, 5, which is pentane. No? Kamukha lang siya ng example kanina. and yung substituent is methyl. We're going to change A and E to L. YL. YL. Okay. So, meron na tayong pentane, no? Ay, sorry naman. Yan, pentane. This is the parent chain. Methyl. And yung ating carbon number, which is 2. 2. We're going to separate it by what, guys? Comma or hyphen? Ay, dash. Dash. Methyl pentane. Yan. Kamukha lang yung ginawa nung example kanina, yung nasa PowerPoint natin. Okay, correct. Okay, another example. Another example. Ayan. Sige, yung mga naka-laptop dyan, you can raise your hand, no? CH3. CH. Yan. And anyone from the class who wants to answer? Yes, Aloyza. Wait lang. Paano ba aalaw to? Paano ba aalaw Ay, to? mag-a-annotate po. Oo. Sa settings po yata. Pwede ko naman po i-type na lang. Pwede po. Wait lang. Saan ba kasi? Kasi to. Wait lang. Nagawa ko na dati to eh. Multiple can share simultaneously. Okay. Ito. Pasensya naman, no? Wait lang. Nagawa ko na to dati. Wait lang. Na-share, na-allow, ano ko naman na eh. Allow. Ito. Ano ba to? Na-allow ko na dati to eh. You can see what you share recording. Hihihi. Wait lang. Nagawa ko na to dati. Ay, ito. Si, ano yun? Katahan. Yan. O yun. Yan. I need yung solution. Yan, sige. Okay, exit ko muna. Exit yung chat box. Yan, sige. Eloisa. Mahirap, no? Mahirap, guys. Ito lang yung ano. Ito lang yung struggle ng naka-mouse lang.
Yan, very good. Ano ba to? Ano ba to? Yan. Okay. Methyl butane. Okay, very good. Another example is paano naman kapag yung ibibigay ko is the condense naman, no? Baligtad. 2 chloro propane. Yan. Paano naman kung ganito siya? Yung condensed structural formula siya. Gagawan mo siya ng expanded. No? You're going to expand the condense. First rule is you need to identify the parent chain, no? And yung carbon chain, carbon number, no? Number 2, no? Yung carbon number ng substituent, no? 2, nasa number 2 siya. So you're going to write propane. Propane. Ano yung nasa table ng propane? Which is number 3. So we need to write CH3 CH3. So we need, this is the long parent chain, which is propane, no? And yung substituent niya is nasa number 2, no? 1, 2, 3. So nandito yung ating ang ating substituent, which is chloro. Chloroform to, ang kanyang Cl, no? Cl. So this is the condensed structural formula into expanded structural formula. Nagets siya? Nagets? Yes po. Yes po, ma'am. Okay. Yan. Another example. This is the last one. Yes, Jared. Ma'am, ask ko lang po, hindi na po namin, every time na kami po ay gagawa po ng pinaka-structure formula po, hindi na po namin i-include yung po number 2 sa ibaba ng po. Ano. Again. Di ba po every time po, di ba katulad po nun, ang nakalagay po is propane. Ang nakalagay po ng structural formula is CH3, CH2, CH3. Hindi na po namin ilalagay yung po 2 sa baba po nun. Titignan niyo doon sa table. Doon sa IUPAC name, doon sa table na nandun sa module ninyo. Doon kayo magbe-base. It goes the same way po sa iba pong sa hexane, ganun din po ba yun? Okay po. Thank you po. Yan. So, another example, ito medyo mahaba-haba siya. Sige. I'll give plus point sa mga kung sino yung unang nakasagot nito.
tinitingnan nyo guys yung ano, yung mga substituent, no? Alam nyo naman yung alin yung mga substituent. Okay. Look for the first rule is you need to look for the longest continuous chain and yung nearest mga substituent. Yan, this one. Unahan sa chat box kung sino makakasagot nitong condensed structural formula. Expanded structural formula. Look for the branches or yung mga substituent. Remember guys, doon sa meron tayong skeletal, di ba? Meron tayong skeletal. Si Jimenez. Wait. Si Eloisa yung nakasagot kasi 2, 4, die. No, don't forget yung die na kasi dalawa yung same na substituent. Nice one. Okay lang yan, June. At least nagigets mo na siya. No, nagigets na. Ano siya, para sa mga iba naman, no? We're going to look for the longest continuous chain, no? Titignan natin kung saan yung mga substituent. This either dito tayo mag-start. Pwedeng dito tayo mag-start, dito. Ay, hindi nakikita yung ano ko. Okay. Yan. Pwedeng dito tayo mag-start, di ba? Kaso, yun nga, tinitignan natin kung saan malapit yung ating mga substituent. So, we're going to start here. Either dito tayo, or dito. Kasi pwede 1, 2. No? Pwede rin dito, 1, 2. Di ba? Yan. Pero, trip ko dito. Trip ko dito mag-start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And yung ating mga substituent is 1, 2, and 3. Yung tatlo. Diba? Yung tatlo yung ating mga substituent. So we're going to identify yung ating mga naka-attach, kung saan naka-attach na carbon number yung ating mga substituent, no? Naka-attach siya sa 2, yung ating methane, and sa number 4 yung isa. Tapos other is yung ating isang substituent. So we're going to write this one, nasa 2 and 4. Dahil dalawa, same kind of substituent, we're going to put dimethyl nasaan yung ating number 2? 2. Ay, ba't ko erase? Yan. 2 iodo pentane.
Ay, heptane. My gosh, sorry. Heptane. Yan, kasi 7 sila. Nakalimutan kong banggitin guys na if sumusulat kayo ng mga substituent na iba, for example, this one, iodine, you're going to write this one as ayodo, no? Hindi niyo isusulat na iodine, heptane, ayodo, and kamukha dun sa chloroform, no? You're going to write that one as chloro. Ma'am, paano po malalaman kaagad yung longest chain parent? Malalaman siya guys kapag actually no, ang unang tinitingnan talaga is yung mga substituents, saan sila, no? Titingnan mo saan yung mga substituent. For example, this one. Dito sa example ng expanded structural formula, titignan mo saan yung mga substituent. For example, this one. Ito, substituent. Kamukha ng solving then you need to look, no, trial and error, titingnan mo kung saan yung mga substituent, no, and titingnan mo saan sila malapit, no, nearest, doon ka magbibilang ng carbon number. This one, ito yung substituent, this one substituent din ito, and this one, no. Titingnan mo siya bago ka magbilang. Actually, yun yung kasi ang unang rule according sa IUPAC, no, you're going to look for the longest continuous chain. Kaso, paano naman pag maraming substituent, di ba? Kapag maraming substituent, titingnan mo kung saan yung mga substituent. For example, dito ang daming substituent, di ba? Titingnan mo kung nasaan sila. Ma'am, same lang po yung rules sa naming of alkenes and alkyl halide. Guys, ang alkenes, ang alkene, and yung alkenes, separate, magkakaiba. Alkenes, now YNES. YN, alkyl halide. This one. Wait lang. Yan. Ito, no? Di ba kanina guys na it's either na pwede kayong yan. It's either mag-start kayo here, no? Nasabi ko kanina, pwede kayong mag-start dito na carbon, no? Carbon number 1. Kasi andito yung mga substituent ninyo, iodine. Ito siya, no? Pwede kayo kasi naka-attach siya dito sa number 2. No, pwede ka mag-start here or here. No, trip ko lang mag-start dito. Kasi either or guys, ganun din yung lalabas na sagot. Yan. Ma'am, may chart po ba ng iodo, chloro? Yes, nasa ano ninyo? Chart? No. Hindi naman kayo malilito guys sa mga sa mga tawag dito, sa mga other elements or sa mga other substituent. Always remember na nagtatapos sila sa O. Chloro, iodo. Usually yun lang naman din yung mga given other substituent na binibigay ko. It's either chloroform, iodine, yung ganun. Yan. Nagets ba guys ang ating discussion? Yes, Ann. To confirm lang po. Yes. Yung nakuha yung number 4, parang nasa ends po yung substituents. Again. Hindi ko Nasa ends po. 1, 2. Alin? Okay. Never mind po. Gets ko na. Thank you. Okay. Nagets siya guys, yung alkanes. Ma'am, pwede po isa pa example. Sige. Isa pa example.
clear drawings. Okay. Yung kanina, 3-ethyl, 2,3-dimethylpentene. Wait. Susulat ko. Dito sa PowerPoint. 2-ethyl. 2,3-dimethylpentene. Okay. This one. 2-ethyl. 2,3-dimethyl. Tignan natin. Dimethyl pentane ulit, no? Habaan naman natin ng konti. Gawin nating octane. Dimethyl octane. Ay, ano doon? Dimethyl octane. Yan. 8 siya, 8. Yan. So, di ba, first rule is titingnan nyo kung ilan yung parent chain, which is octane. Octane, yan. 8. Tapos, yung mga substituent, ay, mali. Mali itong example ko. Sorry. Yan. Gawin natin siyang 5 and 7. Yan. Gawin natin siyang 5 and 7. 2-ethyl 5,7-dimethyl octane. Yan. First is we need to write the longest continuous chain or the parent chain. Ay, ang haba. Wait. Wait lang. CH3, CH. Ano ba nilalaki to? Hindi naman, ayaw lumaki. Yan. Nakikita naman siya, guys. Nakikita naman siya. Yes po, ma'am. No? 1, Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Which is, the parent chain is octane. Okay, octane. Nasaan yung, ito easy way, no? Pwedeng yung kamukha kanina, yung may branch pa, no? Ginawang pa letter L, no? Ito, yung ano na lang, easy na lang, no? Titingnan natin dyan yung kung nasaan yung ating substituent. So, yung ating unang substituent is nasa carbon number what? Yung ethyl. Anong carbon number ng ethyl? This one, ethyl. 2 po. Nasa number 2. So, dito siya. So, CH3. Yan. Tapos, yung ating isa pang substituent, no? Which is nasa number 5 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. Okay. Yan. Nasa number 7,
CH3, methane, no? Dahil methyl. Dahil di siya, no? Dalawang methyl na ilalagay natin. So, nagets siya guys? Either or, kasi dahil yung ginawa natin is yung condense, no? Condense structural formula. Kaya ito yung susundan natin, no? Kapag expanded naman siya guys, no? Kapag expanded siya, buburahin ko to. Ay, bunura ko nga. Ano ba yan? Yan. Ano ba yan? Binura ko naman lahat. Yan. Ano pangalan nito? Jersey. Yes. Ay, oo, mali yung aking nasulat, no? Kung i-disregard naman natin itong, for example, buburahin natin itong given na condensed structural formula. Itong expanded yung given, no? Buburahin ko itong mga number. Yan. Paano ma'am kapag ganito naman po yung given? Number one rule is you have to look for the longest continuous chain, no? Titingnan mo kung saan yung mga substituent. So kanina, pwede kang mag-start here from left to right or right to left kasi parehong nasa pangalawa yung mga substituent mo. Pwedeng dito ka mag-start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. No? Dahil kanina, condensed yung given, syempre gagawin natin siya ng expanded. Ngayon naman, expanded to condensed. No? Titignan natin yan. Yung carbon number natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Either or, pwede kang mag-start. Kaso, mas malapit yung mga substituent mo na magkasunod dito kung mag-right to left ka. Kasi nasa number 1 and nasa number 4. No? Kasi kapag dito ka nag-start sa left, nasa number 2 and nasa 1, 2, 3, 4, 5. Nasa number 5 siya. No? Okay, let's name this structural formula. 1, 2, 2, no? Tapos ethyl, no? Alphabeticalize. We need to alphabeticalize. So 7, okay. 7, ethyl. Yan. Ethyl 2 and 4. 2, 4, dimethyl octane. From straight to left na po siya. Yung substituent kanina nasa number 5 ay magmabago na po. Kasi depende yan guys kapag dun sa given na expanded, no? Sa given na structural formula. If binigay na example sa inyo is expanded siya, you're going to write that into condense, no? Kasi doon sa number 1, doon sa rule is you're going to look for the nearest substituent, di ba? You're going to look for the nearest substituent. Kapag naman sa expanded to condense, no? Expanded to condense, titignan mo din naman yung mga substituent. Pero fina-follow kasi natin yung IUPAC.
IUPAC, IUPAC rule, no? IUPAC rule ng organic chem. Yan. So, nagigets naman siya, guys. Nasa alkanes pa lang tayo. Wala pa tayo sa iba. Dimethyl octane. Nagigets ba siya? Ha, guys? Nagigets siya? Kakayanin po. Yes po, ma'am. Actually, guys, dito lang mahirap. Dito lang siya mahirap kasi doon sa imaginein nyo, doon sa tawag dito, doon sa mga pa-exam ko is wala namang ganito. Guys, gusto ko pang more examples. May kasi ako, uupo akong panelist sa magtitesis ngayon. Nagpo-proposal. No, gusto ko pang more example pa. Kaso, uupo ako ng 10 a.m. 10 a.m. sa mga nagpo-proposal ngayon sa bio. Tapos sa Wednesday, guys, magmi-meet tayo 7:30, no? Kasi uupo naman ako sa tawag dito. Panelist din ako ng 9 a.m. naman, no? 9 a.m. Pasensya na kayo this week, guys. Proposal week ng mga bio ngayon. So mag-a-adjust tayo ng konti. Sa Wednesday, magmi-meet tayo 7:30 a.m. No? 7:30 a.m. Tawag dito. Just a reminder, guys, your quiz today, no? Sa quiz 1, tapos yung inyong deadline for activity, homework 1, today din, until 5 p.m. naman, guys, yung ating